Okay, so good morning everyone. Today's topic is polymorphism. So আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো, এর আগে তোমরা পলিমরফিজম মানে শুনেছো ওয়ার্ডটা? কোথায় শুনেছো এবং এর মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পলিমরফিজম? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলো পলিমরফিজম ওয়ার্ডটা তুমি কোথায় শুনেছো? নট আমি কম্পিউটার বা কম্পিউটার সায়েন্স বা এরকম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি না। পলিমরফিজম ওয়ার্ডটা তুমি আগে কোথায় শুনেছো? কোন একটা জায়গায় কোথায় শুনেছো? বা পলিমরফিজম অ্যাকচুয়াল মানে কি? বায়োলজিতে ছিল। আচ্ছা বায়োলজিতে ছিল। আচ্ছা, কি মানে এটার না অ্যাকচুয়াল না না, মানে কি? সরি স্যার, স্যার, না 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 না, পলিমার এই জিনিসটা আমি ফিজিক্সে শুনেছি। পলিমার, মনোমার, পলি হ্যাঁ মানে সেই এক, মনো মানে এক, হ্যাঁ, পলি সেটা মানে দুই, এরকম। কেমিস্ট্রিতে ছিল, নট কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স। ইয়েস ইয়েস, কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রিতে ছিল কেমিস্ট্রিতে পলিমার আর মনোমার। পলিমারাইজেশন। আচ্ছা, আর বায়োলজিতেও ছিল, বায়োলজিতে ছিল না তাই না, বায়োলজিতেও ছিল। আমাকে তাহলে ওই পলিমার মনোমার এই থিঙ্কিং থেকে বলো তো, ফ্রম দ্যাট থিঙ্কিং, পলিমার এন্ড মনোমার, হোয়াট ইজ পলিমার মনোমার দেন পলিমরফিজম, মানে তখন কি মানে পলিমার মনোমার মানে কি, কি ছিল মানে অ্যাকচুয়াল কি বলা হতো? ওটা তো অ্যাকচুয়ালি স্যার অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা জিনিস, যতদূর ছিল। আমি মানে একটা তুমি বন্ড তৈরি আমাকে মানে একটা বেসিক বন্ড বেসিক চেন সিস্টেম। বেসিক জিনিস, আচ্ছা সব বুঝতে পারলাম, তুমি ডিপে ঢুকছো, আমি বলছি অত ডিপে যেতে হবে না। পলিমার মনোমার জাস্ট একটু চিন্তা করে বলো। পলিমার মনোমার তোমার মানে কি ইয়ে হচ্ছে, মানে কি থেকে আইডিয়াটা তোমার এসেছিল পলিমার মনোমার, বা পলিমার কোনগুলো পলিমার বলা হচ্ছে বা কেন বলা স্যার হচ্ছে, জাস্ট এটা এটাই। মনে আছে যে কেমিস্ট্রি সেই মলিকিউলস গুলো থাকতো, ওই মলিকিউলস ওখানেই শুনেছিলাম যে অনেকগুলো বন্ডে কানেক্ট হয়ে এরকম একটা, মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ওয়েট, মেসেজ করে নি তা বলছি, ওয়েট। বায়োলজিতে ছিল সেই আরএনএ ডিএনএ সামথিং, এরকম একটা কোথাও ছিল, মানে অনেকগুলো, মানে মনো মানে এক, পলি মানে অনেক, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, তো আমি আমি রিমাইন্ডার দিচ্ছি, জাস্ট ফর নট ডিটেল রিমাইন্ডার, বাট একটা জিনিস যেটা তোমাদের হয়তো আইডিয়া আসবে, কোনো একটা কম্পোজিশনের, আই থিঙ্ক কম্পোজিশন বলি আমি সেই টার্মটাকে বলছি, কোন একটা কম্পোজিশনের যখন আহ, একাধিক রূপ হচ্ছে, একাধিক রূপ, তখন সেক্ষেত্রে আসছে পলিমার বা মনোমার। যখন সিঙ্গেল তখন হচ্ছে মনোমার, ঠিক আছে? যখন দুয়ের অনেক থেকে বেশি বা ততোধিক রূপ আসছে কোন একটা কম্পোজিশনের, তখন তাকে বলা হচ্ছে পলিমার। দ্যাটস থিং, ইট ইজ কাম পলিমরফিজম। তার মানে কি পলিমরফিজম, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে ওটা থেকে? অনেকগুলো রূপের বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হচ্ছে। অনেকগুলো রূপের। আচ্ছা, আবৃত্তি, বায়োলজিতে পলিমরফিজম টার্ম শুনেছিলে? কি মানে বলো তো একটু, পলিমরফিজম বায়োলজি বলো, যে কোনো তোমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সরিয়ে দাও, পলিমরফিজম মানেটা কি? কোন জায়গায় আমি টার্মটা শুনেছি, বা বায়োলজিতে শুনেছি না কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে? তো পলিমরফিজম টার্মটার মানে বেসিক মিনিংটা কি? বেসিক মিনিং বুঝে জেনে গেলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা করেছে সেটা আরামসে বুঝে যাবে। আচ্ছা, আহ, দাদুর কোনো বৈশিষ্ট্য বাবার মাধ্যমে নাতির কাছে আসছে, মানে ছেলের কাছে আসছে, টার্মটা শোনা শোনা লাগছে? দাদুর কোনো বৈশিষ্ট্য বাবার হ্যাঁ, ডিএনএ। মাধ্যমে নাতির, ডিএনএ আরএনএ অত ডিটেলস আমার দেখা দরকার নেই। দাদুর গ্র্যান্ডফাদার্স প্রপার্টি, ওর গ্র্যান্ডফাদার্স কম্পোজিশন,
mutation and then comes from father, then comes from child. ওকে, বংশ পরম্পরায় সেম অ্যাজ মায়ের ক্ষেত্রে বা সন্তানের কাছে বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে মা বাবার থেকে, ঠিক আছে? তো এই যে ইনহেরিটেন্স যে ওয়ার্ডটা ছিল তখন, ইনহেরিট করছিল, হুম হুম। ঠিক আছে? এটা তো অ্যাকচুয়ালি ইনহেরিটেন্সের উদাহরণ, এর কাছ থেকে আসছে, ইনহেরিটেড এখান মাল্টি থেকে এখান থেকে, লেভেল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার সেই সন্তান, একটাই চাইল্ড, ঠিক আছে, একটাই চাইল্ড, সে যখন ছোট থাকে, ঠিক আছে, একদম ছোট তো সে সে কিন্তু হাঁটতে পারে না, হামাগুড়ি দেয়। দেন বড় হচ্ছে, হাঁটতে পারছে, দেন স্কুলে যাচ্ছে, দেন কলেজ, চাকরি বাকরি দৌড়ঝাঁপ করছে, জব, ম্যারেজ, দেন এগেন নেক্সট জেনারেশন, দেন ওল্ড এজ, দেন ডেড। তো একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে এতগুলো রূপ, ওকে, সিঙ্গেল ওয়ান ক্যারেক্টার, they consist the different property or different detailing in his character, so that's called the polymorphism. আরেকটা জিনিস, রিসেন্টলি তোমরা কেউ এমআই ফোন বা অন্য রিয়েলমি ফোন ইউজ করো? এমআই, রিয়েলমি শুনেছো, দেখবে মোবাইল ফোনটা দিয়ে এসি, ফ্রিজ এগুলো কন্ট্রোল করা যায়, শুনেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন সব মানে আইওটি সিস্টেম ওরকম থাকে। ইয়েস, তো লাইট লাইট। ওটা ওটা কি কোনো রিমোট? ওটা তো রিমোট নট অ্যাজ এ ফোন, দিস ইজ ফোন, Redmi, Realme phone, but act as a remote to the electrical systems, just like that fan, TV, fridge, AC. Okay, so this is actually a phone, চিপ but কানেক্ট হয়ে গেল। yeah, আমার মনে হয় I think Sefali maybe. চল বেটা। Hello, hello, who is this? Redmi Note 10. Sir, good morning, sir. I am Shefali. Oh, good morning, good morning. Okay, no issue. Sefali, today's topic is polymorphism. Do you know about polymorphism? Polymorphism. No, Example, sir. example. Can you give an example? Hmm. Not exactly, sir. I don't know not exactly about polymorphism. Okay. We are just discussing about the basics of polymorphism, not detailing, not starting any programming concept of polymorphism. Just know in daily life. Okay, a child from birth, then it gradually grow, learn to how to walk, how to run. Then in the college, in the schooling, then job, then marriage, then death. So child is a single entity. It contains various types of forms. Okay, so that Okay, is sir. called the polymorphism. In chemistry, someone can understand, or someone can remind that there is a components, okay, or that thing, that components would be gradually takes different type of forms, that is called monomer or polymer. Okay, when it consists a single form, that is monomer. When it consists different type of forms, it is polymer. Maybe I am wrong, but that's the main funda, that's the main basic of polymorphism. Okay, Okay, sir. and one thing, you have Redmi phone, just like I am seeing you, Redmi Yes, Note sir. 10. Yes, Yes, sir. Yes, so sir. in Redmi and Realme phone, there is a various system, various new modern technique that we can control AC, fridge, light with Redmi and Realme phones. Okay, especially these Okay, phones sir. give it. You can try also. These things are also in a Redmi phone. Okay, in a Yeah, system. sir. But the main thing is Redmi. This is a phone, not a remote, but it act also as a remote Yes, sir. in fridge remote, TV remote, AC remote, light remote. So Yeah, yes, sir. I that's the use. different. Yes, so that's the different form. So it is called the polymorphism. Single content or single component using different type of forms. This is called polymorphism. So please note down. Those who are can't note down, please take a screenshot of it. I'm writing down the definition, okay, of polymorphism. So what is the definition of polymorphism? That is an
object, hello, hello, না hello, কি বলছো? হ্যালো, হ্যাঁ বলছি যে ওরকম বলছি এমনি নর্মাল জাস্ট টাইপ আচ্ছা, করে দিন ডেফিনেশন। হ্যালো শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। An object হ্যাঁ ওরকম বলছিলাম। showing different behavior and different stage of a life cycle is called polymorphism. An object showing different behavior, different stage of a life cycle is called polymorphism. Or you can say এক মিনিট। Life cycle, different various types of. Okay. An object showing different behavior and different stages of a life cycle properties and different stages of a life cycle is called polymorphism. So this is the definition of polymorphism. An object showing different behavior, different properties, and different stages of a life cycle is called polymorphism. So now move on to the next. What is the types of polymorphism? Types of polymorphism. There are two types. First of all is compile time polymorphism. Then the second one is runtime polymorphism. Okay. Types of polymorphism is this: compile time polymorphism and runtime polymorphism. These are two types of this. What is the compile time and what is the runtime actually? So now move on to the definition of compile time polymorphism and runtime polymorphism. Polymorphism. Okay, so the method declaration is getting binded to its definition at the compile time by the compiler based on the argument passed is called polymorphism. Okay, so that is the definition of compile time polymorphism. The method. The method declaration is getting binded to its definition at the compile time by the compiler based on the argument passed is called the compile time polymorphism. Okay. So
the compile time polymorphism and runtime polymorphism, basically two types of the particular polymorphism property. And when we compiling a code, when we compiling a query for the output, when that time the method declaration, okay, that the particularly method declaration when it's getting binded to the definition of the compile at the compile time by the compiler, which compiler you use, that compiler at the compile time binded the method declaration with its definition, okay, on the basis on the argument passed, which are argument we have given there for the getting output. On that basis it will pass the method, okay, after getting binded. So that is the compile time polymorphism. And no need to describe detail compile time polymorphism, but actually we focused on the polymorphism property, and they have different example also, okay. So this is called compile time polymorphism. And what is the example of compile time polymorphism? Okay. Sir, can you please get your point, sir? Hello, please. Hello. Yes, yes. Please, can you repeat, please? Okay, so compile time polymorphism is a type of polymorphism. Okay, there are two types. One is compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism means when we create a code and at the time of compile, in which platform we are doing that, when the compiler compile the code at the time of compiling, okay, and what is it the process? It actually binded, actually whole the process is binded to the method declaration, okay, the method that we created there, the method in a class or anywhere, not creating any class, just creating any method, that is def underscore or def something method name. So that particularly method is getting binded at the time of compiling by the compiler. Then Okay, sir. if that method showing different types of property on the base of argument, okay, manlo, okay, that means we are creating def sum, this is a method, okay, just we creating a type of method, and on the basis of that, when we argument different, let's x comma y, there are two randomly argument, okay, and there we just write here print x comma y, okay, sorry, print x plus y, print x plus y. So on the basis of the argument passed x comma y, that is randomly, there are some randomly argument. If we show there s1 is equal to some 2 comma 3, okay, then if we passed manlo ki, wait, if we, they are taking the condition, just wait, I'm repeating it, the example. Okay, so we create a method and x comma y, okay. Now move on to the next part. When we create that method, we just putting here print x plus y. When we create instance for the method call 2 comma 3, then we also doing that s2 is equal to 4 comma 5. So what happened here? Different type of argument we have been passed, okay, at the time of compiling, at the time of compiling,
here we can also do that print, then S1, what will be print? It will print 5. And then print S2, what will print 9. So on the basis of argument passed, okay, at the time of compiling, the method declaration is getting binded by the compiler. Compiler, you know compiler, okay, in different platform, different compiler. Python compiler different, C compiler different, Java compiler different. So the compiler, when the compile time comes, on the basis of argument passed, it's getting binded to the method declaration. Some method declaration, that is sum means x plus y, or if we do there x minus y, it also doing that. We declare the method and then its definition. Okay, x minus y, what we declare the method here, it will totally getting binded to its definition at the compile time by the compiler on the basis of the argument that we have passed. So this is called the polymorphism. Why? Because it shows different argument passed here, different type of varieties you will show. Okay. Okay, sir. Okay, I will also show in the example details. Now move on to the next part, that is runtime polymorphism. The definition is as previous, same as, but there are some changes. The method declaration is getting binded to its definition at the runtime whenever object is created is called runtime polymorphism. So that is we also doing the definition of runtime polymorphism. The method declaration is getting binded to its definition as previous at the runtime. At the runtime, whenever object is created, is called runtime polymorphism. It is doing on the compile time, it is doing on the runtime. Okay, so that is the difference also, compile time polymorphism and runtime polymorphism. The method declaration getting binded to its definition at the compile time by the compiler based on the argument passed is called compile time polymorphism. The method declaration is getting binded to its definition at the runtime whenever object is created is called runtime polymorphism. So that's it. Now move on. Next, take a heading. Okay, take a heading, that difference between runtime polymorphism and compile time polymorphism. Difference between runtime polymorphism and compile time polymorphism. Already done, everybody? Making the heading? Yes, sir. Okay.
Sampath and Abriti, what about you? I take the screenshot. Okay. C R for runtime and C for compile time. Okay. The first option that you already they discussed in the definition for the runtime. Okay. Method binding occurs at runtime. And this one dot same at compile time. Please everybody write down it full, not like me. I'm just doing for time shortage. Method binding occurs at runtime and their method binding occurs at compile time. Okay. Now move on to the next second point. Done everybody the first point? Yes, sir. Okay, just wait. Just wait. Wait a minute. I am doing it in the whiteboard, not here. Okay, so I think everybody visible to my screen. So that is runtime and compile time. First point, method declaration occurs at runtime and here dot compile time. Okay. Now move on to the second point. What is the binding process? Okay. This can be achieved through dynamic binding and dot. This can be achieved through static binding. No need to discuss details. What is static binding? What is dynamic binding? Just remind that. So method declaration occurs at runtime in the runtime polymorphism, and in the compile time polymorphism, method declaration occurs at the time of compiling or compile time at the time of compiling. This can be achieved runtime. This can be achieved through dynamic binding, and for the compile
time polymorphism, this can be achieved through static binding. Now move on to the third point. Inheritance occurs. Sorry. That is, yes, inheritance occurs runtime. Yes, that is for the compiling time. Inheritance occurs, you can say, or you can write inheritance got involved. Okay. And for the compile time, inheritance not involved or not occurs. So this is the three main difference between runtime and compile time. One more difference that you can say, the example difference of runtime and compile time polymorphism. Runtime polymorphism is directly connected with method overriding, and compile time polymorphism is directly connected to method overloading. In the fourth point, you can do that. It is method overriding, and in the fourth point, method overloading. So method overriding is the example of runtime polymorphism, and method overloading is the example of compile time polymorphism. This is the four difference between runtime polymorphism and compile time polymorphism. Everybody understand? Just keep reminding it, because in interview process it will got maybe asked. Okay. Okay. Yes. What is the runtime polymorphism and compile time polymorphism? The difference, that is the main topic. Okay. Take a screenshot. I'm giving you 1 minute, 1 to 2 minutes for write down in your note, because we just deleting this type. Okay, no issue. Yes, sir, done. Okay, just okay. So now move on to the example. Okay, what I am doing, what I am saying, what is the actually meaning of polymorphism? What is this? Okay, so first I am showing you the function polymorphism. Okay, there are different type of function in the Python library, Python keyword. So here I am just showing you. Let's taking len function. Okay, it is so much used, and maximum time it is used. Len function actually shows different type of polymorphism property. Okay, polymorphism property, it shows the different output according to the different data type. So this is called function polymorphism. Len function. See, here I am just
storing a string. X is equal to taking a string value, that is my name is Suresh. Okay. Then I am just print len x. What it will show? It will show the length of that string. Length of that string means how many characters are there. Okay. It including uppercase, lowercase, space also, or special character also. So in the string value, when we using the len function, it means it shows the length of the string. That means how many characters are there in that string. So there are 19 characters in that string. So it shows the length. Now move on for the tuple and list. Move on for the tuple and list. See, we for the list we use the square bracket, that is third bracket. We create different type of list here. One type of list, different type of object here. Okay. One thing, tuple, difference between tuple and list. All of you, please tell me. Difference between tuple and list. Sir, list can be changed and tuple we cannot change tuple. That may yes, List list can be updated. changed, sir. Yes, That sir. is updated. Tuple cannot be updated. Yeah, sir. Okay, that is one difference. More. Sir, Sampath and Abriti, you also. Yes, Stephanie, tell me. so list has square brackets and tuple has round brackets. That is the basic difference we all doing by just normal eye. We see that the tuple Yes, has yes, parenthesis and list has square bracket. No issue. yes, sir. One more. Sir, we can apply functions like insertion, deletion, and modification, but in tuple we cannot apply these operations. That is the part of update. That I am Yes, sir. that we can update list, we cannot update tuple. But Yes, one sir. more thing is there in the tuple and list. Sampath and Abriti. The list consume more memory, less memory. Tuple. এরকম তো কোনো ইয়ে নেই, লিস্ট মোর মেমোরি ইজ টাপল নরমাল মেমোরি। List consists of heterogeneous type of data, tuple consists of homogeneous type of data. What it means, Sefali? Yes, sir. Yes. That means list contains different type of, you can also put it there integer, you can also put it there string value, you can also put it there number or character, anything else. Okay. In the list value using string, that is you also updated their string, but in the list we can use character also. In mix up, that is heterogeneous type of data, different type of data we can make a create a list. But in the tuple we always use homogeneous, or that means same type of data to create a tuple. That is the difference between list and tuple. So what is the list difference between list and tuple? First of all is list can be updated, but tuple cannot be updated. List is using the square bracket, tuple is using the parenthesis. List is consisting of heterogeneous type of data, tuple is consisting of homogeneous type of data. So that is the difference between list and tuple. Okay. So moving on to the polymorphism, here we taking an variable, then creating a list. Okay. Then print len v. Also, we create a tuple using the parenthesis and then print t. So what it does here? It does actually how many items are there in the list or the tuple. Len function is used for list and tuple to find how many items are there in the list or in the tuple. See, what is the difference between string length and the list length? String length, it actually shows total string length. That is how many characters are there.
how many characters are there in that particular string. But for the list and the tuple, len function shows how many items are there. 1 item, 2 item, 3 item, 4 item, 5 item, that is 5. And here also 3, that is 3. So this is the difference between list, tuple and string using len function. Len function, different type of used here. So moving on to the next, now dictionary. So dictionary portion, there is we create using the curly bracket. Sorry, we use yes, we using the curly bracket, that means second bracket. And there it is key. Bike is a key and is a key composition, or you can see the key items, CBZ. Then it's also a key. Okay. 3 keys are there. For the dictionary, it actually count the keys. Bike is a key, and for the bike key, CBZ is the key composition or key item. Mobile is the key, Samsung is the key item. Car is the key, SUV is the key item. And total in the len function in the dictionary, total count totally. Bike, CBZ total count. Then mobile, Samsung total count. Then car, SUV total count. So it actually gives us the number 3. So these len function, different property shows whenever comes for the different data type. For the string data type, x is equal to my name is Suresh, that is a string data type. Len function is used to find the length of that string. What is the length of that string? That means the character number, how many characters are there in that particular string, it will show. For the list and the tuple, it shows the item number. We creating the list and the tuple using the items using the square bracket and parenthesis. Len function here shows us the item number, how many items are there in the list and the tuple. And for the dictionary, len function shows us how many keys are there. According to that keys, it will show us the number. So len function for the different data type, it uses differently. But this is a single function. It uses differently for the different data type. So it is called the polymorphism of len function. Understand? Everybody. Yes, sir. Okay. So moving on the next, that is class polymorphism. Okay. Not using constructor. Now moving on to the, if we create a class, can we show the polymorphism? Yes, obviously. But here we are not using the constructor method. Okay. First of all, we creating a class that is animal. Then create a method def noise, then print there is some noise. Again creating a class. Okay. Then dog bark like bho bho. Okay. Creating method and printing that. Same as creating class cat, creating class bird and printing some messages. Now creating instance variable or object for that particular class. Okay, sorry, it is D1. So we create different object here. Now for the method call. Okay. For the method call, we just use here for animals in D1, C1, B1, animals dot noise. Okay. Can anybody tell why I am writing this for the method call?
I'm just something query here. May I, sir? Wait a minute. Sampath, unmute yourself. Tell me these two answers. What type of property use here except polymorphism? Polymorphism ছাড়া এখানে আর কোন কোন প্রপার্টি ইউজ হয়েছে এক্সাম্পলটাতে? মানে কি এটা ইনহেরিটেন্স দিয়ে বলতে হবে না পলিমারাইজেশন প্রপার্টি দিয়ে বলতে হবে? আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, ঠিক আছে? এই এক্সাম্পলটাতে পলিমরফিজম প্রপার্টি তো ইউজ হয়েছেই, ঠিক আছে? পলিমরফিজম ছাড়া আর কোন কোন প্রপার্টি এক্সাম্পলটা দেখে তুমি বুঝতে পারছো এই এক্সাম্পলে রয়েছে? কোন কোন প্রপার্টি? পলিমরফিজম ছাড়া এই এক্সাম্পলটাতে আর কোন কোন প্রপার্টি রয়েছে? আই এম জাস্ট আস্কিং অ্যাবাউট দ্যাট। কি? হ্যাঁ, রিপিট করো, কি বলছো? ইনহেরিটেন্স হয়েছে, গুড। ইনহেরিটেন্স হয়েছে, কোন ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স হয়েছে? তো হয়েছে, কোন ইনহেরিটেন্স হয়েছে? বলছি সিঙ্গেল, না না সরি 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 পেরেন্ট থেকে। আবৃত্তি? স্যার পেরেন্ট থেকে চাই, ওটা হায়ারার্কিক্যাল। কি বলছো আবৃত্তি? আমি বলছি স্যার ওটা হায়ারার্কিক্যাল। হ্যাঁ, কেন হায়ারার্কিক্যাল? না স্যার, একটা পেরেন্টস আছে এখানে অ্যানিমেল, যেটা ক্লাসটা, তো সেই ক্লাসটাই তো সবতে চাইল্ড হিসেবে ইয়ে হয়েছে। গুড, তো এটা হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স। আর কি কি প্রপার্টি রয়েছে? তারপর এটা ওই ফর লুপ যেটা, ওইটাও তো। না ফল না লুপ না। না না সরি স্যার, এইটা স্যার বলতে পারছি না স্যার। মেথড ওভাররাইডিং। এবার বুঝতে পারছো কেন আচ্ছা মেথড আচ্ছা, ওভাররাইডিং? দেয়ার ইজ এ সাম, না তো, কি বলেছিলাম মেথড ওভাররাইডিং এর ইয়েতে, মানে ডেফিনেশনে? একটা পর একটা প্রিন্ট হবে, মানে প্রথমে যেটা থাকবে তারপর সেই ওটা মানে পরে যেটা থাকবে সেটা তার উপর প্রিন্ট হয়ে যাবে, এটা তো ওভাররাইড করবে বটেই। জিনিসটা। কেন কেন হয় সেটা? কেন হয় সেটা? কেন হয় সেটা? প্রত্যেকটাতে মেথড নেম সেম, দেখেছো? তো মেথড ওভাররাইডিং এ কি বলেছিলাম? Developing a method in a subclass with the same name and signature in the superclass but different implementation in the subclass, it is called method overriding. Same name, same name and signature in the subclass, okay, as in the superclass, but different type of implementation in the subclass. দেখো, মাস সুপার ক্লাসে যা প্রিন্ট হয়েছে সাব ক্লাসে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রিন্ট হয়েছে, বাট মেথড নেমটা কিন্তু সেম। সো দ্যাট ইজ মেথড কি? দ্যাট ইজ
ওকে, তো তার মানে আমরা এখানে বুঝলাম এখানে আমাদের ইনহেরিটেন্স রয়েছে, হ্যাঁ, হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স হচ্ছে, মেথড ওভাররাইডিং আছে, হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স রয়েছে, আর 2 নম্বর হচ্ছে মেথড ওভাররাইডিং হয়েছে। মেথড ওভাররাইডিং। So Sefali, what is the type of polymorphism is this? The method overriding. Yes, method overriding is there. Obviously method overriding, why? Because there are inheritance. Okay, so inheritance already done, method overriding already done. So what is Yes. the type of polymorphism is this? Runtime polymorphism, sir. Yes, this is the runtime polymorphism. বুঝতে পারলে কেন আমি ডেফিনেশনটা তখন লেখালাম বা ডিফারেন্সটা তখন লেখালাম? Understand why I am writing you the difference or definition? Sampath and Abriti and Sefali. See, using the difference, you can also tell what type of polymorphism is this. Inheritance occurs, method overriding occurs. That means this is runtime polymorphism. Clear? So their method overriding occurs. So for the method overriding, we already see in the previous classes that when we calling the method, it actually override the when we calling the method of a subclass, it actually override the method of a parent class also, because the method name is same but different type of implementation. So for printing all the method subclasses method in a single way, okay, as the method names are same, so we use this type of, this is a syntax for animals in d1 c1 b1, animals dot noise. Okay, noise is the method, animals is the method call. Okay, animals is the method call, dot noise, noise is the method actually, animals dot noise is the method calling process for animals in d1 c1 b1. So it will show the output. Understand this example? Example টা সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, Abriti. Yes, sir. Now the next example is class polymorphism, just like previous, but here we are using the constructor. Okay, so just we use here creating a class called car, then creating constructor self brand model, self dot brand is equal to brand, self dot model is equal to model, done. Now creating the method move, okay, print something, then again creating a class, okay, def init, that's done, self dot brand is equal to brand, self dot model is equal to model, done. Now create again, okay, but in the same name we have already done here. Now class aeroplane, here also we doing creating the constructor, then again the method name passed. Okay, now we are creating, okay, just wait. Now we are creating object C1 for the car, B1 for the boat, A1 is the aeroplane. It is not here inheritance occurs. We are not supposed to be showing that this is the subclass or this is the parent class, inherit property, not doing that. Okay, so C1 is equal to car and we just mentioning the
car name and the company and the car name and model and brand. Okay, brand and model, brand and model. And here also we just use just like the previous one for x in C1, B1, A1, x equal dot move. What is the different from the previous example to this example? Because we are using here the constructor method. Okay, very much carefully see when we creating the constructor method. This is type of syntax we are doing, what creating about the class. Then for the constructor person, when we try to print the output creating object, then in that object creation we just mentioning the topics that we previously created in that constructor accordingly, just like that. C1 is equal to car, then first of all self dot brand, that is brand name, we create SUV brand name, and self dot model is equal to model name, so they create the model name. So this is the example as like previously, but using constructor. Here also we don't use any type of inheritance. Any type of inheritance we don't use here. Just to creating three different classes, same name, method name is same. Okay, and then we creating the object and passing through the output that's just like brand and model. Then showing for x in C1, B1, A1. Then x dot move. Move is the method name. X dot move is the method call. Okay, it will show us the output. That's it. Okay, so you can take the screenshot of that example. Taking a screenshot. I am waiting for 1 minute. Screenshot done, sir. Okay, fine. Moving on the next. Now we using the class polymorphism inheritance. Okay, directly we are using here again inheritance property using constructor. Inheritance, then again constructor, then again same method name, that is override. Okay, in that case most of the time you already saw there are all the example, most of the examples are based on method overriding, because inheritance occurs, method overriding occurs. So actually in the polymorphism example, most of the time you will say the method overriding actually occurs. So in that example, what we are doing here, just to create a class that is called vehicle. We are creating here a vehicle class. Now move on to the next. We are creating def underscore init, the constructor, same as previous brand model. Then we use method name move print something message. Now we create a class called car that is inherit the property from vehicle class. Okay, just we don't create any method name, any constructor, we just pass here, just pass here. Then we again create a class called boat. It will also inherit the property from the vehicle class. And then no need to create any type of constructor here. Just we create method name and print cell safely. Okay. Now we create again class aeroplane. It will also inherit the property from the vehicle class. Here we also create same name, same method, move. Why? Because we are seeing here method overriding. Okay, in the polymorphism. So we see here same method name and print fly safely. Now creating an object, C1 for the car, B1 for the boat, A1 for the aeroplane. Now creating object, we just passing through the brand name, the model name accordingly. Okay, SUV Mahindra SUV, then EV Tourism 521, aeroplane Emirates 9547. That's you. Now
For y in C1 B1 A1, y dot brand print y dot model y dot move. Sir, why it is like that? If you want to show, you will also doing that. That is dot brand comma y dot model. Run it. It will also doing like that. Okay. Remove. So, sir, how it is possible that you don't create any method name in car, but it also shows us SUV Mahindra SUV 500? Because car inherit the property from the vehicle class. Car has no its own method name or own method passing message. Okay, so when it inherit the property from the vehicle class, it simply print the message that in also in the parent class move safely. See, move safely, it printed. But it also printing just like we created in the constructor in the parent class, it also showing it SUV and Mahindra SUV 500. It inherit that property and that property also because it has no method name at its own. Okay, but like others, it will show as we mentioned there, as we doing it, passing to the message. So for y in C1 B1 A1, y dot brand comma y dot model, then y dot move. So it shows us what is the output. Understand, everybody? Yes, sir. Okay. So, Sampath, tell me, what is the summarization of polymorphism from starting to end? What is the summarization of polymorphism? Sampath, bolo. Hello. Hello. Yes, starting to end. হ্যাঁ বলো, starting to end, what is the summarization of polymorphism? পলিমরফিজম করালাম, এবার পলিমরফিজমের সামারাইজেশনটা কি, মানে স্টার্টিং টু এন্ড থেকে কি জানলে, কি বুঝলে, পলিমরফিজমে কি হচ্ছে, বলো। স্যার পলিমরফিজম একটা আপনি বললেন একটা অবজেক্ট শো করবে যেটা আলাদা আলাদা বিহেভিয়ার এবং আলাদা আলাদা প্রপার্টি থাকবে হুম, এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেজ থাকবে, সেটাই হচ্ছে পলিমারাইজেশন। পলিমরফিজম। পলিমরফিজম। সেটা দু রকমের হয়, একটা কম্পাইল একটা হয়, একটা রান টাইম হয়। হুম, কম্পাইল টাইম কি জিনিস আর রান টাইম কি জিনিস? আচ্ছা, ওটা বলতে হবে মানে না, যে আমাকে কোনো বলো একটা কম্পাইল বেসড রান আর্গুমেন্ট পাস টাইম। হয়। আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের প্রপার্টি বা কোন ধরনের জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি পলিমরফিজমের রান সাথে? টাইম। রান টাইম। রান টাইমে পলিমরফিজমের সাথে আমি আর কোন কোন প্রপার্টি দেখতে পাচ্ছি? ইনহেরিটেন্স হচ্ছে, তারপর ওভাররাইডিং হচ্ছে। ইনহেরিটেন্স হচ্ছে, ওভাররাইডিং হচ্ছে। ওকে, সো আমরা কি কি এক্সাম্পল দেখলাম? একটা হচ্ছে লেন ফাংশন ইউজ করে, লেন ফাংশন কি করে আমার পলিমরফিজমে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্ট করছে সেটা দেখলাম। তো কিভাবে দেখলাম সেটা? ওই লিস্ট আর টাপেল। লিস্ট আর টাপেল, লিস্ট টাপেল তো সেম জিনিস করছে। লেন ফাংশনে তো স্যার, লেন ফাংশনে লিস্ট হ্যাঁ আর ওটা টাপেলে তো একই সেম জিনিস। জিনিস করছে। কি দেখলাম আর? বুঝতে পেরেছো তো আমি কি পড়াচ্ছি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি, আর একবার এমনি ঝালাই আবার করে নেবো আপনি আচ্ছা, যখন বলবেন। না একবার করে বলছেন তো। তো লিস্ট এন্ড টাপেলের ক্ষেত্রে it is same len function used as same in list and tuple as it is shows the item number in the list and tuple. Len function when it is used in string value, it will show us
the length of the string, that means how many characters are there in that string. In the particular dictionary, it will show us the key and key component or key items. Actual, the total key. This is a total key. Bike CBZ is a key. Mobile Samsung is a key. Car SUV is a key. Key is created with the help of colon. At the left side of the column, name, and the right side of the column, the key composition. So when for the dictionary purpose, len function is used to find out the number of keys. After that, we'll see the class polymorphism using not using constructor. Okay, different class name here. Already classes, parent class, subclass, and also that Child class. here subclass and child class is same. So here the Actually, parent same. class inherit the property to the child class or subclass. Here also method names are same. So that wise it is a hierarchical inheritance occurs. Inheritance. There are same method name. So that is the method overriding occurs. So that means hierarchical inheritance are there. Method overriding are there. That means it is on the basis of runtime polymorphism. So here we Runtime. just C1, C1, B1, three different object for the three different classes, and just like that for the override, it is as override, but we want to show that different message passing in that same method name. We also, this is the syntax, we also doing that. Now moving on to the class polymorphism using constructor. Creating constructor with the different classes and using the same method name, but passing through the messages differently. So using here also we create just like that. And also there are a last example, inheritance also there, method overriding also there, and subclass, child class also there. So you will see how inheritance, constructor, method overriding actually together works here for the polymorphism. So this is the polymorphism property till now. Everybody understand? Yes, sir. Stephanie, Abriti. Yes, sir. Okay. So now it is practice time. Polymorphism topic completed. I am giving you one practice just to doing now here. Wait.
আচ্ছা, আমাকে একটা শর্ট এক্সাম্পল পলিমরফিজমের দেখাও, যেখানে ইউজ করো, মানে মেথড ওভাররাইডিং প্রপার্টি হবে আর অবভিয়াসলি ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি থাকবে সেখানে, যে এটা ইউজ করে আমাকে একটা শর্ট এক্সাম্পল দেখাও, ঠিক আছে? সেখানে তুমি একটা ক্লাস, দুটো সাব ক্লাস দেখাতে পারো, বা একটা ক্লাস বা একটা চাইল্ড ক্লাসও দেখাতে পারো তোমার মতো, ঠিক? ওইটা তুমি দেখাও আমাকে করে, ঠিক আছে? But sir, Yes, what you said, sir? I am saying that, yeah, you please show me an example using inheritance property and method overriding. For simply we are using there just one parent class, one subclass, or one parent class, two subclass. It inherit the property and already their method overriding use and use of polymorphism. That is the example. A short example you can show me right now. Okay, sir. Okay.
Sampath and Abriti, any update? Okay. একটা কাজ করো তোমরা, এটাকে তোমরা ভালো করে বিল্ড আপ করো, হোমওয়ার্ক রইলো, ঠিক আছে? পুরোটা মানে এটা ভালো করে একটা, যেখানে তুমি কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে পারো, যেখানে তুমি ইনহেরিটেন্স বা এগুলো ইউজ করতে পারো, এগুলো করে একটা ভালো করে বিল্ড আপ করো। নেক্সট সোমবার দিন আমাকে দেখিও, ঠিক আছে? বা তুমি গ্রুপে সেন্ড করে দিতে পারো, অসুবিধা নেই। ওকে, চলো। ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে, ওটা আনলিস্টেড করা আছে, ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে, আমি দেখে নিয়েছি, আমি ওটাকে বিয়ে করতে চলেছি। ওকে, What you have said, sir? I'm said that next day that you have already completed. You can also doing for the constructor, using constructor inheritance and method overriding. You can create a broad example. Okay, in the next for the next day. It will be your homework, and the video that will be of the class lecture will be uploaded in the YouTube. That's I'm giving you update. What homework, sir? Can you repeat, please? This example that you have already done and show me in the WhatsApp group, you can make it a little bit broad. Okay, a little bit complicated, just like using constructor, and moreover broad using. Okay. Okay, sir. Okay, fine. Okay, fine. So that's it for today. Thank you, and we'll be meet in the Monday. Okay, sir. Okay, bye. Okay, sir.